مساء الخير على حضراتكم جميعا. بشكر الأستاذة الدكتورة إيناس وسنوفي على الدعوة الكريمة، وشرفني أن أقدم الأستاذ الدكتور أحمد شوقي هيتكلم على الهارت فيلير مانجمنت أبديت الهارت فيلير with reduced ejection fraction case scenario. اتفضل حضرتك. Okay, thank you all. Good evening. Thank you for having me. It's a pleasure for me, and I hope I'm not a really bad guest. So, first of all, I have a case presentation. Those who have a voting system ممكن نفتحه بندوس على red وبعد كده نvote A, B, C or D وبعد كده ندوس enter which is green whenever indicated. So let's take a look at our case and look at how we really manage heart failure. This is a 62-year-old female. She's a housewife, hypertensive, and she's not diabetic. معلش أنا آسف، أنا عارف حضراتكم أساتذتي وأحسن مني في الحكاية دي، لكن she's not diabetic. She's coming with shortness of breath of 24 hours in duration. لكن هو ال condition started 3 years ago. كان جالها viral myocarditis after an upper respiratory tract infection, and she was kept on medical therapy. She was okay. لكن دلوقتي ابتدت تشتكي مع ال shortness of breath. She has progressive dyspnea, orthopnea, and bilateral ankle edema. Her blood pressure is 100/70. Her heart rate is 88. She has bilateral lower limb edema up to the mid shaft of the tibia near the knees. We have bilateral basal creps over the bases of the lungs, elevated jugular venous pulse. The apex is shifted out, and we have a third heart sound and an apical murmur over her heart. So first question, what do the symptoms and signs suggest? رأيكم إن symptoms and signs are typical of heart failure? Signs are typical, but the symptoms are not suggestive. The symptoms are typical, but the signs are not suggestive, or both are not suggestive of heart failure. Just a quick answer. خلوا بالكم, heart failure is a clinical syndrome. It is diagnosed mainly clinically. The echo, the other biomarkers are the ones that are taken. So 2/3 say actually that it is typical. And this is the first thing you see in the guidelines لما بنتكلم على heart failure. We look at this. We look at symptoms which are typical, signs which are specific, and when we see this, we can really diagnose heart failure. مش بس عشان heart failure with reduced ejection fraction, لا, heart failure with preserved. We see this too. We see all of these signs except maybe the displacement of the apex. So she has shortness of breath, orthopnea, ankle swelling, which are very typical of heart failure. Could be a differential diagnosis for others, with an elevated JVP, a third heart sound, and an apical pulse which is displaced. على فكرة ده very specific. So this is very good. So what is new about heart failure? كان في كلام كتير، كان بيتقسم إلى reduced ejection fraction. لما بنعمل الإيكو نلاقي الفانكشن below 40. كان في الميد range between 41 and 49 اتسمى mildly reduced because a lot of the medications in the reduced can affect these patients and improve it. And preserved heart failure, those with an ejection fraction above 50 اللي بنقول عليه تقريبا ال functions are normal. الترمينولوجي الجديد هو ال improved heart failure. Improved heart failure ابتدى ب ejection fraction below 40, took treatment, improved more than 10, and has been now more than 40 عشان نقول عليه improved. Not recovered, because recovery from heart failure is very rare. It does occur in reversible causes, but it's very rare. So what would you do for this patient? An ECG, an echo, blood picture with all different chemistries, chest x-ray, all of the above. Very important question. حلو قوي لما بنشوف اللايف فوتنج بنحس ايه؟ طب نقلد ده، لا نقلد ده، نعمل زي ده. اوكي. الغريب ما حدش قال ايكو. بتوع الشيست اكس راي بيقولوا. اولا الشيست اكس راي is not mandatory in heart failure. It is used when we suspect that the patient has a pulmonary disease or that we want to assess other conditions. But definitely the algorithm includes an ECG عشان نشوف ال heart rate، وأهم من ال heart rate heart rhythm.
heart rhythm QRS complex width عشان نقدر نركب بقى CRTs or anything. لو العيان atrial fibrillation هندي anti coagulation، هناخد لنوكسين مش هناخد حاجات تانية. الايكو definitely هو اللي بيشخص الهارت فيلير what type reduced mid range اللي هي بنسميها mild reduced or preserved. الchest is only when you suspect that there is a chest disease, and طبعا a routine blood test definitely blood sugar is one of the most important. So this is her case. Actually we can see that she has an elevation of the serum creatinine. EGFR بتاعها طلع 45. ECG عندها pattern of left bundle branch block. Her chest X-ray showed pulmonary venous congestion, and her echo زي ما انتم شايفين on the top right the left ventricle it's contracting less than it should وشوية هنا tricuspid regurgitation and mitral regurgitation. Okay. نيجي للأهم. What is the treatment? What would you treat her? وده سؤال مهم قوي. Would you give her an ACE or an ARNI? الARNI اللي هو sacubitril valsartan with a beta blocker. Would you give her ACE ARNI beta blocker مع mineralocorticoid antagonist? Would you treat her on top with an SGLT2 inhibitor? Or would you also give a diuretic? This is very important. وطبعا لو في حد عنده comment من البانل please I would love your comments. لو تحبوا تضيفوا حاجه medical therapy. طبعا انا فاكر في بكالوريوس كان ايس وديجيتاليس. هو ده يعني انا مش كبير قوي لكن يعني بيتا بلوكرز were contraindicated. دي اول حاجه كنا نقولها في الامتحان الشفوي. طلع كنا غلط خالص. عشان بيتا بلوكر يا فندم. وردوا لحضرتك بقى بعد كده بعد الجايد لاينز حق حضرتك. ده من سنة كام بس؟ قبل 99 حضرتك اللي معاكي حق، بعد 99 ما فيش ما لهوش حق يعني. اوكي very nice. actually هو أهم أدوية الفور كورنر ستونز هم الأيس أرني بيتا بلوكرز MRAs and SGLT2s، ولكن حضراتكم 100% صح. The patient is congested. Diuretics are important. Diuretics here are important not for prolongation of life عشان reduce the congestion. لو لقينا الموست important four pillars for treatment of heart failure بالذات with reduced ejection fraction هنلاقي الأيس or أرني. على فكرة لاحظتوا الاي ار بيز مش موجودة. اوكي؟ البيتا بلوكرز مش كل البيتا بلوكرز، عندنا البيزوبرولول، الميتوبرولول، الكارفيدايلول والنابيفيلول. يوروب هاز نابيفيلول ان انديكيشن فور هارت فيلير، امريكا مش قوي. MRAs and مش اي SGLT2s. We only have two, dapagliflozin and empagliflozin. With loop diuretics only for fluid retention. If we do not have fluid retention, diuretics will probably cause more harm than benefit. فدي حتة مهمة. وبعد كده بقى بنشوف الحالة as we go on. الامريكان جايد لاينز اتنشرت لسه just last May 22 قالت نفس الحاجة. ACE ARNI, beta blockers, SGLT2 inhibitors and MRAs. ليه بقى؟ In 2019 كان أهم مؤتمر في عندنا في الكارديولوجي اسمه مؤتمر القلب للجمعية الأوروبية. The European Society of Cardiovascular Medicine بيتعمل كل last August or beginning of September. ده أكبر مؤتمر. We're talking about 27 to 30 something thousand attendees. ده أكبر مؤتمر في العالم في القلب. أهم ترايل في 2019 كانت الدابا هارت فيلير. كنا عارفين الدابا جليفلوزن كان بيتاخد كأنتي دايابيتيك up to an EGFR of 60. فقال لك لما نديها في diabetics و non diabetics عندهم heart failure with reduced ejection fraction نشوف versus placebo هيعمل حاجة ولا مش هيعمل حاجة. دي كانت أول trial for usage of an SGLT2 or a diabetic medication in non-diabetic patients. إيه اللي حصل؟ For the fourth different medication to reduce cardiovascular death and heart failure hospitalization it was significantly met زي ما حضراتكم شايفين. كان أكتر trial اتشاف ساعتها كانت دابا هارت فيلير. السنه اللي بعديها كان فيرتشوال، كان الامباجليفلوزين في الامبرور ريديوسد، بعدها الامبرور بريزيرفد، السنه دي الديليفر. فالاس جي ال تي 2 ترايلز اكتر ترايلز عندنا في القلب بنبص على الترايلز بتاعتها and we're getting an EMPA MI and a DAPA MI next year probably. There was a significant reduction
In hospitalization, كل زي ما حضراتكم عارفين ال heart failure hospitalization reduced by all SGLT2s, لكن هنا كمان cardiovascular death was reduced. Total hospitalizations was also reduced, including first and repeat hospitalization. تحسن العيان. This is very important. تحسن العيان اللي هو بنحسبه مش ان العيان يقول لنا one or two things، بنحسبه objectively بالكانزاس سيتي كارديوميوباثي questionnaire. وده يفرق في ايه؟ ان النيها كلاسيفيكيشن 3 تبقى 2 ده بيقلل مورتاليتي. كنا بنتكلم، انا بسمع حضراتكم في اللاست سيشن بنتكلم على cost effectiveness. Hospitalization, one hospitalization per year is more expensive than treatment with an SGLT2 or an ARNI for 5 years. Believe it or not. It's very important حسب طبعا whenever indicated، مش كل الحالات طبعا. فطبعا Kansas cardiomyopathy questionnaire في DAPA heart failure showed a significant improvement of the quality of life of these patients. مش بس كده، couple of months ago طلع study بتاعت حاجه اسمها ال heart failure with preserved ejection fraction اللي هم الفانكشن بتاعتهم فوق ال 50%. And until last year there was no medication, zero, that has reached the primary endpoint في تحسين الحالات اللي عندهم heart failure with preserved ejection fraction. السنة اللي فاتت حصل هذه الامبروفمنت مع الامباجليفلوزين in the emperor preserved، ولسه من شهرين الديليفر ستادي مع الداباجليفلوزين and it showed a significant reduction in the composite of both heart failure hospitalization and cardiovascular death. Mainly pushed زيه زي الامباجليفلوزين بالheart failure hospitalization. And you can see the number needed to treat is 32, very low. بمعنى احنا بنحسن عيان كويس قوي. The only two medications that have shown a primary endpoint to be met in heart failure with preserved ejection fraction فقط، مش الساكيوبيترول فالزارتين، مش الايس انهبيتورز، مش البيتا بلوكرز، مش الام ار ايز، هم امباجليفلوزين وداباجليفلوزين. And these are the other curves that you can see. وعشان كده الامريكان جايد لاينز قالت في last May لما يكون عندنا عيان عنده preserved ejection fraction heart failure with preserved، طبعا decongest بالdiuretics زي الheart failure with reduced، but the number one medication بعد كده هو ال SGLT2 inhibitor. وعلى فكره اليوروبيان جايد لاينز بتاعت الهارت فيلر اللي كانت 2021 السنه الجايه 2023 هيطلعوا ابديت عشان البريزيرفد ايجكشن فراكشن اللي هم ما اتكلموش عليها، هيتكلموا عليها بعد نتائج الامبرور preserved with deliver study. Let's skip this question. Let's skip this question. سؤال بقى اهم، وانا سمعته برضو في السيشن اللي فاتت. Do you think SGLT2 inhibitors can reduce the incidence of heart failure؟ يعني لو اديناهم لناس ما عندهمش heart failure with this reduce، انا احب عقبال ما حضراتكم to answer البانل، رأي حضراتكم ايه؟ البانل تقريبا عندهم سايد توكس، لا ننكش. سؤال يا دكتورة ايناس، معلش انا نكشت حضراتكم. Can SGLT2s reduce the incidence of heart failure؟ رأي حضراتكم ايه؟ This is very important. مش بنتكلم بقى على secondary prevention، بنتكلم على primary prevention. أو عشان الدكتورة إيناس قالت كلكم جاوبتوا، ماشي نمشيها. أولاً in type 2 diabetes this is data seen all over the years. إن الناس اللي عندهم heart failure اللي هم reduced ejection fraction على فكرة ما يتعدوش ربع العيانين أو maximum 27%. Those with preserved ejection fraction قدهم. Those with combined both ممكن يوصلوا total إن تلتين diabetic patients type 2 diabetes have some sort of heart failure or impending heart failure. فبالتبعية a lot of diabetics will get heart failure, a lot of diabetics will probably have neuropathy, a lot of diabetics will have retinopathy and so and so. لكن بالذات في الهارت فيلير ليه بقى؟ لأن it is the most costly thing. The most costly thing in all medical practice is heart failure hospitalization. وأحسن دواء عمل هذا التقليل الهارت فيلير hospitalization was the SGLT2. أحسن من الساكيوبيترول فالزارتين، أحسن من البيتا بلوكرز، أحسن من الأيس، أحسن من الام ار ايز. ولو شفنا الداتا جايه من الستاديز وحضراتكم عارفينها احسن مني بكتير، ان الهارت فيلير hospitalization
was reduced both في الامبيريك canvas declare وحتى في الفيرتس which did not meet its primary endpoint لكن it was met there. They do this. They do this. They can prevent heart failure حتى في الناس اللي ما عندهمش overt heart failure. With sub-analysis of these studies, those with heart failure benefited, those without heart failure had a reduced heart failure incidence later on. طبعا السؤال ده أنا عارف الجواب في السيشن اللي قبلها. Are they safe? عندنا إثبات منين؟ فين الإثبات؟ فين يعني على إيه؟ الدابا سي كي دي؟ طب كان قبلها سنة ونص كمان برضو الدابا هارت فيلير. صح؟ الحمد لله. This is very important. We have a lot of mechanistic effects between heart failure, CKD, diabetes. في كذا حاجة بتبقى mechanistic. We will not go through this. You know it better than myself. ولما شفنا DAPA heart failure, it was the biggest trial, including more than 50% of the patients not having diabetes type 2 طبعا. مش type 1, there's still a relative contraindication or absolute زي ما حضراتكم شايفين. لكن most of the patients were diabetics, non-diabetics. ولما جم عملوا sub analysis للناس دي، ما احنا خايفين دواء السكر، احنا ككارديولوجيست بنخاف من ادويه السكر قوي. هقول لحضراتكم ليه؟ لما جت الدي بي بي 4 it was a miracle. دواء ما بيعملش هايبوغلايسيميا زي ما الدكتور محمد فهمي وحضراتكم كنتوا بتقولوا الاس يوز كنا بنستعملها عشان they're safe in heart failure. لكن مع شويه هايبوغلايسيميا كاردياك اريثميز نلاقي العيان مات. مش تعب، مات. بالذات لو العيان عنده atherosclerotic cardiovascular disease or ischemic heart disease with significant coronary artery stenosis. فلما اتعمل السب اناليسيس في الدايابيتس والنون دايابيتس، اولا في الدابا heart failure both diabetics and non-diabetics benefited. They both met the primary endpoint for reduction of cardiovascular death and also heart failure hospitalization reduction. And even if the patient was diabetic and well controlled or poorly controlled, all of these patients were dead. Even those who are not diabetic or pre-diabetic benefited. فدي حاجة مهمة قوي. مش كل الدايابيتس رينج وكل النون diabetics benefited. الحاجة اللي اتنشرت السنة اللي فاتت كمان هجيلها sorry. أولا safety, hypoglycemia was near zero, it's placebo-like effect. وزي ما حضراتكم شايفين مع الدايابيتس we get a lowering of the GFR, of the blood sugar, hemoglobin A1C on the right hand side زي ما انتم شايفين. لكن with non-diabetics we don't get this. هما تقريبا عندهم a smart switch on, switch off. If the patient has a high elevation of the blood sugar, it will work, get it rid out of the urine. If not, it will stop and will not cause hypoglycemia. ولكن last year الفولو اب بتاع دابا heart failure لقيت حاجة تانية خالص كمان بقى. In non-diabetic patients that took dapagliflozin, the possibility in يجيله diabetes on the long run was significantly reduced. يعني اللي ما عندوش diabetes وخد dapagliflozin 10 milligrams في الفولو اب the incidence of new onset diabetes was significantly reduced. I don't know, انتوا اللي بتوع السكر، انا ما اعرفش. انا بتاع قلب، heart failure, ischemic heart disease. This was another observation seen in the follow-up of the DAPA heart failure. طبعا انتوا شفتوا العينه بتاعتنا. العينه بتاعتنا عندها GFR of 40 something. وانا اتذكر مع طبعا دكتور ايناس هانم، دكتور محمد بيه واساتذتي الافاضل SGLT2s فوق ال 60 EGFR، تحت ال 60 ممنوع. وابتدت تقل شويه. what do you think? Definitely I think خلاص احنا في 2022 going on 2023. These are not contraindicated, they are beneficial. وحضراتكم عارفين احسن مني the lower the EGFR the less the anti-diabetic effect that they have, but they still retain a cardiovascular بالذات في الهارت failure protective effect and a CKD protective effect. شفناها في الدابا CKD ولسه just published كمان في الامبا كيدني. في الدابا هارت فيلير كان في ناس متخوفه قوي لان كنا الكات اوف بوينت هنا was 30، الامبر reduced and الامبر preserved كانت 20. فبالتبعيه definitely these medications are rather safe
وشفنا في الدابا سي كي دي زي ما حضراتكم قلت وحضرتك شرفتني وقلت ان طبعا they can be taken even in non-diabetics, and this was shown by reduction of the primary endpoint اللي هو decline of the EGFR, end stage renal disease progression, cardiovascular death. كل الحاجات دي مع الهارت failure hospitalization reduction. Definitely these medications are also not safe but they are protective to the kidney, وده الداتا كلها بتقول هذا. Definitely كمان every single patient with or without cardiovascular disease, with or without problems, they will benefit from these medications زي ما شفنا هنا في الدابا سي كي دي اللي هو طلعت الداتا just a couple of years ago. عشان كده الجايد لاينز بتتغير كتير قوي. وانا عارف 2022 was updated, لكن definitely when we have a high risk patient, and this was really what we were amazed, انبسطنا قوي في EASD مع ADA وحاجات كثيرة ان they are looking at the risk profile of the patient. احنا كنا بنبص كده في statins and we were lagging behind. We stratified the risk. هنا حصل كده في الدايابيتس ان when the patient is at high risk for heart failure or has heart failure, definitely SGLT2s are there. If the patient has CKD, SGLT2s are there. If the patient has a high risk for atherosclerotic cardiovascular disease, GLP-1 receptor agonist and SGLT2s are there. If you're avoiding hypoglycemia, SGLT2s are there. If you're looking for things that reduce weight, SGLT2s do reduce a little bit of weight مع GLP-1 receptor agonists. فبالتبعية, as we can see, these medications احنا بنسميهم في cardiovascular medicine the statins, the new statins. They prevent the secondary problems in heart failure, death, and they prevent the primary prevention زي ما شفتوا new onset of diabetes, new incidence of heart failure, and so on. So كمان ال 2022 update of the EASD has shown how these medications can benefit كل البارامترز اللي احنا قلناهم زي ما حضراتكم شفتوا. KDIGO guidelines, now they use them as treatment for CKD, مش بس ال ACE inhibitors, and they can be used especially if the patient has type 2 diabetes. هي بقى سؤال تاني، وطبعا السؤال ده انا المفروض انا ما اجاوبهوش. انا بقى عايز اعرف من حضراتكم are they effective in blood sugar lowering؟ بجد انا ما اعرفش. انا مش دكتور، انا ببعت حالاتي لدكاتره السكر والله العظيم كلهم 100%. بزود بس حته SGLT2 طبعا معلش انا اسف for heart failure. لكن I respect التخصص. بليز. الكارديولوجيست بيكتبوه دلوقتي on routine treatment لاي عيان دايابيتك. السؤال اللي حضرتك بتطرحه ده بيرد عليه الكلام اللي قلناه كومنت على الدكتوره ايناس انه they can reduce the blood sugar but they are not very effective as other medications. والا ما كنتوش انتوا كتبتوه كان العيان هيجي له هايبوغلايسيميا. بالظبط. النون دايابيتكس اللي انتوا طول النهار تدوهم بالظبط. and it depends على ال EGFR كمان، لان فوق ال EGFR of 60 they work well. below this I think they don't. ال cut off point 45 ولا ايه بقى حضراتكم for anti diabetic 20 بيشتغل anti diabetic until 20 which is excellent. طبعا الداتا انتوا حافظينها احسن مني, and this can be added to every single medication known to you guys. You guys know it better than myself. And كمان مش بس ان هو effective in lowering cardiovascular events in type 2 diabetes. احنا شفنا في الامبريج definite reduction of cardiovascular death, الوحيده اللي وردت cardiovascular death, لكن ال 3 point MACE was met. برضه في الداباجليفلوزين في الديكلير we saw the reduction in a very tough population. الامبريج كان كلهم established cardiovascular disease, هنا كان معظمهم تلتينهم primary prevention, and primary prevention showed reduction in heart failure, hospitalization, and cardiovascular death, especially in the high risk group. This is, as you can see, of course, and you can see the reduction in those with a high risk group. So not to take more of your time, thank you for being as gracious as you are and having me here. We're having a paradigm shift. احنا بتوع القلب اخر 3 مؤتمرات او 4 مؤتمرات بتوع اليوروبيان سوسايتي اللي هو اكبر مؤتمر في العالم كلهم SGLT2 inhibitors هم المين ستي, المين اتراكشن, المين ارينا. والسنه الجايه probably هنلاقي داتا يمكن الدابا ام اي والامبا ام اي يطلع لهم نتائج. We've seen a paradigm shift في الهارت failure. We've seen better outcomes مع sacubitril valsartan, مع probable good introduction of certain beta blockers, definite reduction of hospitalization
by these SGLT2s. وفي data نفس الاوثر اللي عمل البارادايم بتاع الساكيوبيتشوف فالزارتان بيقول لك ممكن نبتدي في SGLT2s في كل الحالات لانهم احسن ادويه واكثر ادويه قللت الهارت فيلير hospitalization throughout the range of all heart failure medications. الاوبتيمال دوزنج بنخاف بنقلق ان احنا نرفع الداتا الدوسز. We get benefit from sacubitril valsartan when we get to 200, which is very difficult, BID. We get it better with ramipril 10 milligrams because it is more tolerated. We get it better with carvedilol, لكن لازم نوصل ل 50 milligram, which is very difficult. لكن SGLT2s is a single dose of 10 milligrams once without an affection of the blood pressure, blood sugar, or any problems so far. Step wise اديها امتى وازاي وكيف دي برضو مشكله. هل ابتدي في كل الحالات بالاس جي ال تي 2؟ طبعا ممكن. That's what we're doing right now. They don't have a hemodynamic effect. They improve the kidney status if we have CKD. They are anti-diabetics if the patient has type 2 diabetes. يمكن بس بنخاف وما نتكلمش لما يكون العيان type 1 diabetes. I know this is a contraindication. لكن عيان عنده AF, tachycardic, bradycardic, we can give him an all. الحالات الثانيه بيتا بلوكرز الMRAs, الACE والangiotensin receptor neprilysin inhibitor sacubitril valsartan, we should take care of other parameters including the blood pressure. Diabetic or non-diabetic خلاص حسمت وحضراتكم حسمتوها. Not only that, these are medications that will protect a lot of patients in a lot of indications. Thank you so much for having me. شكرا يا دكتور احمد على الفيري illustrative توك. بس باعتبار حضرتك الكارديولوجيست الوحيد فينا فكنا هنحب ناخد راي حضرتك او your observations regarding the blood pressure control with these medications. And do you need to reduce the antihypertensive medications العيانين اللي بتحتاج تحط لهم SGL2 inhibitors? Very good question. Thank you so much for your question. Thank you so much for participating. Blood pressure medications ما بنقللهمش. They have a very mild reduction in blood pressure 2-3 ملم mercury. لكن الأهم ودي كانت sub analysis من DAPA heart failure لو العيان بياخد concomitant diuretics. لو الدايريتك dosage above 40 furosemide per day or equivalent بالتورسمايد or bumetanide بنقلل الجرعه شويه لان ممكن يحصل volume depletion. هي الدايريتكس اللوب دايريتكس. طب حضرتك الكيتوزز اللي احيانا بتحصل مع الميديكيشنز دي مش بتزعل الاريزميا للعيان الفايبريليتنج او اللي بيجي له اكتوبكس؟ It is possible لكن ما شفناهاش. يعني from the clinical perspective we haven't seen that much at all ketosis بصراحه. We haven't. انتوا طبعا حضراتكم probably لما العيان يجي له كيتوزس هيرجع لحضراتكم وانتوا اللي هتشخصوه مش احنا. ف we don't see this really so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. بشكر حضرتك يا فندم على المحاضرة الرائعة دي. Thank you. حاضر دقيقة واحدة. أنا بس كنت عايزة أسأل حضرتك يعني تأثير هذه المجموعة على الهارت فيلير الإفكت اللي احنا شايفينه ده هل علشان بتقلل الريسك فاكتور ولا هي بتعمل ايه بالظبط؟ ولا بتزود بتحسن البامبينج ولا عشان بتعمل كل ده ولا لها حاجه بالذات regarding الهارت؟ انا نفسي اعرف برضو. هي لا في so many theories. طبعا عارفين الهيماتوكريت is improved وده حاجه مهمه قوي. It has a little bit of diuretic effect عشان كده حتى الكيرفز separate for the benefit very early on within a couple of number of weeks. عكس الأدوية الأخرى. We have data that it improves the ejection fraction as sodium hydrogen channels in the heart remodeling بيتحسن بيهم. We have data with empagliflozin and dapagliflozin that show us what exactly is the mechanism. كلها theories احنا مبسوطين باللي هو بيعملوه خلاص. تمام. Thank you very much. Thank you. في أسئلة؟ هو حضرتك أحد الثيريز اللي اتقالت ليه هو بيصلح قوي كده انه الكاردياك ماسل بتحب الكيتون بوديز. Yes. فهو بيزود الكيتون بوديز اللي هي ليها جود انوتروبيك افكت على الهارت عشان كده بيصلح قوي الهارت فيلير وبيصلح الايجكشن فراكشن. عندي محاضرة عن الثيوريز دي كلها لكن بصراحة لا هتكرهني فمش عايز اقولها بصراحة. There are so many theories. I agree. Thank you so much. Thank you. اتفضل دكتور. في ملحوظه في سلايدز بنقارن بين داباجلفلوزين in type 2 diabetes and without the type 2 diabetes. دي المفروض تتغير. without type 2 diabetes
maybe other types of diabetes. المفروض نشيل تايب 2 نقول without diabetes، يعني المقارنه بين with diabetes with type 2 diabetes and without diabetes، مش without type 2، ممكن يكون other types of diabetes. لا هي السلايد دي جايه من السب اناليسيس بتاع الدابا هارت فيلير، كان العيانين يا تايب 2 دايابيتس يا نون دايابيتك خالص. اي لا السلايدز كان without type 2 diabetes، يعني ما عندهمش تايب 2 دايابيتس. لا ممكن يكون with type 1 other types of diabetes. ما عندناش، اتس ا كونتر انديكيشن اكسكلوجن كرايتيريا من الداتا. لا المفروض السلايدز يبقى without diabetes يبقى تتغير. يعني انت هتروح لسكوت ماكميري وتقول له معلش يا جون ماكميري انت السلايد بتاعتك غلط؟ اقول له ليه؟ كلمه، هدي لك الايميل بتاعه. حاضر حاضر. Thank you. عينيا يا فندم. لغويا على فكره هي صح برضه. Thank you, Professor. شرفنا يا دكتور. I would like to ask about the Entresto. Is it now still prescribed as before? طبعا. Even after SGLT2? They're add-ons يا فندم. They are not complementary. They're not they are not competitors. They are complementary to each other. This is a RAS blockade system, ACE or ARNI. وده ال SGLT2s. هي بس الابتيك of the SGLT2s بقت لكن طبعا الساكيوبيترول فالزارتان ما فيش، هو مش competitor مع ال SGLT2s. Okay. Second. Thank you. نوفارتس تسعة. دكتور أحمد بالنسبة my question about DABA with MRA. Yes. About hyperkalemia of DABA with That's MRA. a very good question. The hyperkalemia seen is mainly due to the MRAs. We have a contraindication of using MRAs in heart failure or any indication ولما الجي اف ار يبقى تحت ال 30 بنتابع البوتاسيوم ما يكونش طبعا برضه فوق ال 5. وجود السب اناليسيس من الدابا هارت فيلير والامبر ريديوست ما كانش فيه significant hyperkalemia، لكن definitely if the hyperkalemia occurs it's mainly due to the MRA usage مع ال RAS blockade طبعا. These are two medications that we are a little bit scared of طبعا في ال hyperkalemia. لكن they do not have a significant effect on the blood potassium levels. Yes, I have a comment. ضمن السيريز حضرتك اللي اتقالت ان لما بيحصل هايبوناتريميا او لما الصوديوم بيقل الالدوستيرون بيزيد فبيمنع حدوث الهايبركاليميا. I have a comment, please. I would like to. Yes, please. I would like to thank you, Dr. Ahmed, for this elegant lecture. Thank you. And for the question of Dr. Abel Khater, why you didn't meet ketoacidosis frequently in these cases, because of the diuretic effect of the H2 inhibitors usually produce volume contraction and metabolic alkalosis. There is a study have been done to discuss and for the entity of the electrolytes and bicarbonate, and because of this metabolic effect was of course addressed, that this was compensating for the acidosis that may occur with the drug. This is the answer to your questions. Thank you so much for elaborating. Any more questions to Professor Ahmed? Thank you. Thank you very much, Thank you. Dr. Ahmed. Thank you.